Hi, I am Pooja. Today let us deal with some important 2 marks questions which is frequently asked in your previous year annual exams. So here are 50 important questions. The first one is, give the meaning of not for profit organizations. Not for profit organizations refer to those which are formed to render social services and are set up as charitable institutions which function without any motive of profit. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾನರೇರಿಯಮ್? ಹಾನರೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ paid to the person who is not the regular employee of the organization for his services. This is the second question. And the third question is, what are the methods of maintaining capital accounts of partners? First method is fixed capital method. Fixed capital method. Second one is fluctuating capital method. Fluctuating capital method. So the fourth question is, what is fluctuating capital system? The answer is, fluctuating capital method is a method of maintaining partners' capital accounts in which all adjustments relating to partners are recorded in their capital accounts. Fluctuating capital method is a method of maintaining partners' capital accounts in which all adjustments relating to partners are recorded in their capital accounts. So the fifth question is, define partnership. Define partnership. According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay. Then the next question is, sixth question, what is profit and loss appropriation account? What is profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is the extension of P&L account, which shows the appropriation of profits among the partners after making necessary adjustments. Next question, what is partnership deed? Partnership deed is the written agreement on stamp paper containing terms of partnership duly signed by all partners. Next one, state any two reasons for admitting a new partner. First one is to increase the capital. Second one is to improve the managerial ability. To increase the capital, to improve the managerial ability. Next one. The ninth question is, what is sacrifice ratio? It is the ratio in which the old partners sacrifice or surrender a part of their share of profits to the new partner on account of admission. So here is the formula for sacrifice ratio. Sacrifice ratio is equal to old share minus new share. Old share minus new share. Next one. Give the meaning of financial statements. Give the meaning of financial statements. Answer is, financial statements are the basic and formal annual reports through which the corporate management communicates financial information to its owners and various other external parties. Next question, what is forfeited of shares? Forfeited of shares. Answer is, cancellation of the right of a shareholder on shares held by him due to non-payment of money due on such shares. Due on such shares.
The next question. What is dissolution of a partnership firm? What is dissolution of a partnership firm? All the partners of the firm cut off their connections or relation with the firm and the business of the firm is closed down. This is the answer. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು what do you mean financial statement analysis? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ the process of critical evaluation of the financial information contained in the financial statements in order to understand and make decisions regarding the operations of the firm is called financial statement analysis. Next, name any two users of financial statement analysis. The first one is finance manager, the next one is top management. These are the two financial statement analysis users. Next question. What is under subscription? What is under subscription? When the number of shares applied for is less than the number of shares for which applications have been invited for subscription. So this is the definition. When the number of shares applied for it. Next question. What is under subscription? When the number of shares applied for is less than. Next question. What is under subscription? When the number of shares applied for is less than the number of shares for which applications have been invited for subscription. Next question. What do you mean by common size statement? These are the statements which indicate the relationship of different items of a financial statements with a common item by expressing each item as a percentage of that common item. Okay. Next question. What do you mean by operating activities? Operating activities are the activities that constitute primary or main activities of an enterprises. Next, what do you mean by investing activities? Investing activities are the activities relating to purchase and sale of long-term assets. Next question. What is meant by fixed capital system? Answer. Fixed capital method is a method of maintaining partners' capital accounts in which the capital balances of the partners shall remain fixed. All adjustments relating to partners are recorded in a separate account called partners' current accounts. What is oversubscription? Oversubscription ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು when the public apply for more shares than those offered to them, there is said to be oversubscription. This is the definition. When the public apply for more shares than those offered to them, this is called oversubscription anta heltare. So what are legacies? This is the next question. Legacies are the gifts received by not for profit organizations under a will on the death of a donor. Next question. Name any two books of accounts maintained by not for profit organizations. First book ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cash book, next book journal, third book ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ledger. These are the three books. So next question. What are the methods of maintaining capital account of partners? The two methods are fixed capital system and second one is fluctuating capital system. Next question. State any two final accounts of the partnership firm. Next question. State any two financial accounts of. Next question. State any two final accounts of a partnership firm. First one, profit and loss account. Next one, balance sheet. Profit and loss account ಒಂದು, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು balance sheet. Next question. Name any methods for calculation of interest on drawings. First one method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು average period method, next one product method. ಇವೆರಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Average period method, ಅದಾದಮೇಲೆ
product method. Next question. State any two special aspects of partnership accounts. First aspect ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. So the next question is, name any two contents of partnership deed. First content, name and address of the partners. This is so easy. Nodi, name and address of the partners. Addresses of the partners. Second one, profit and loss sharing ration. Next question, name any two contents of partnership deed. First one is name and addresses of the partners. Second one is profit and loss sharing ratio. Next question, state any two methods of valuation of goodwill. First method is average profit method. Next method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು super profit method. Next question, state any two methods of valuation of goodwill. First method average profit method. Next one is super profit method. ಆಯಿತಾ, ಇವೆರಡನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ state any two rights required. So next, state any two rights acquired by a new partner. First one, right to share in the assets of the partnership firm. Next one, right to share in the profits of the partnership firm. Next, state any two factors which determine the goodwill of the firm. First one, name of the business. Next one, location of the business. This is so easy. Nature of the state any two factors which determine the goodwill of the firm. First one is nature of the business. Next one is location of the business. State any two methods or types of issue of shares. First two, issue at par. Next one, issue at premium. Next question, state any two categories of share capital. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎರಡನೇದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. 34th question. Next question, state any two postulates. Is nothing but concepts. Postulates na concepts anta kuda karitare. Whether they may be asked as a postulates or concepts, the answer is going concern postulate or concept, money measurement postulate or concept. Next question, mention any two items which are shown under the head reserves and surplus. Capital reserve, general reserve. Next, list any two tools or technique. Next question, list any two tools or technique of financial statement analysis. Any two ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಎರಡನೇದು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎನಿ ಟೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ನೀವು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, 2 ಟೂಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಈಚ್ tools for a single question. So 2 marks question, you can write any two among these. Okay, so next one is mention any two activities which are classified as per AS3 2020. Next question, mention any two activities which are classified as per AS3. Answer, operating activities, investing activities, financing ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಗಿವ್ ದ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜೇರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ.
Next question. State any 2 features of not-for-profit organization. First feature, they do not undertake business or trading activities. Next feature, the funds raised by such organizations through various sources are credited to capital fund. State any 2 features of receipt and payment account. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟಿಂದು 2 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆನ್ಸರು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿನ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿನ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 2 or more ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. State any 2 features of company, body, corporate. A company is formed according to the provisions of law enforced from time to time. Separate legal entity which is distinct and separate from its members. Limited liability. The liability of the members of the company is limited to extent of unpaid amount of shares held by them. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. Certain accounting conventions are followed while preparing financial statements. Next question nodi. State any 2 benefits of financial statements. Financial statements na 2 benefits na mention ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Basis for fiscal policies. Second benefit ಬಂದು helps stock exchange. State any 2 importance of financial statement analysis. Financial statement analysis ನ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Lenders helps to lenders who provide long-term finance to the business enterprise. Investors helps the prospective investors who would like to know the earning capacity and financial position of the enterprises before investing their funds on the shares of the company. ಓಕೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3rd ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 47th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ 2 ಯೂಸಸ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಯಾರು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.